Okay, hi guys. So, kita start Right, so this video, copyright sikit. Okay, this is done. Copyright done by me. Okay. Done by myself, Odai. Alright, so before this saya ada share pasal engulfing. Okay. But ramai yang confused, okay, dan dekat sini saya mau buat satu clarification. How do we actually identify the right engulfing dan macam mana kita mau market? Okay, konsep ni kena jelas sebab benda ni basic. So kalau basic tidak kuat akan susah untuk faham knowledge yang advance lah. Okay, so there's two types. I want to go yang paling basic dulu. Yang penting ini perlu tahu. Two types of engulfing, which is engulfing by and engulfing cell. Okay. Atau nama lain dia candlestick engulfing bull, engulfing bear. Okay. And normally we just call engulfing by engulfing cell lah. Okay, so bentuk dia, okay, bentuk dia engulfing by. This is candlestick and another candlestick. Okay, so apabila ada candlestick by ataupun candlestick bull, okay, break ataupun close, dia kena break the whole candlestick of candlestick cell. Okay, Yang kedua adalah candlestick engulfing cell. Right? Engulfing cell. Engulfing cell. Okay? Same thing. Yang di engulf ataupun yang engulfing cell bermaksud candlestick cell. Okay, candlestick cell dia kena break, okay, break candlestick yang sebelumnya, which is engulfing by candlestick by lah. Okay, so this is basic type of engulfing by dengan engulfing cell. Right, so definition dia, okay, I know definition. Okay, I know sebelum ni ada yang belajar konsep engulfing, dia ni dimakan ataupun ditelan and all kan. Right, so let me clarify now you know what is engulfing by and engulfing cell. Okay, so contoh ini engulfing by. Okay, ini engulfing by. And another one engulfing by. I'll let you show what is the difference. Baik. So, persoalan mesti ada di you guys were thinking lah, okay? Adakah kedua-dua ini adalah engulfing by? Coba fikir. Adakah kedua-dua nomor 1 dan nomor 2, adakah dua-dua ni engulfing by? Okay, so before this the knowledge yang kita pernah belajar, for those who know, okay, kalau body telan body, okay, kalau body ni menelan body ni, yes, it is still engulfing. Okay, ini pun still engulfing, right? So actually both are engulfing. Itu betul, memang both is engulfing. But, okay, ada but dia. So, in our knowledge ataupun teknik yang kita sedang belajar ni, okay, basic knowledge, cara kita mark engulfing, okay, kita ambil engulfing candlestick yang kedua, okay, candlestick dia mestilah break, okay, break the whole candlestick yang sebelum ni.
Break dengan apa? Dia kena break dengan body. Okay, understand Sekali lagi saya ulang. Okay. Engulfing by ataupun engulfing lah, by or cell. Okay. Candlestick yang kedua ni, okay, dia kena break dengan body sekali. Okay, break the whole candlestick yang sebelumnya. Break dengan apa? Dia kena break nih. Dia kena close dan break with body. Break apa? Dia kena break candlestick yang sebelumnya. Okay, sebab itu kita buat kotak. Okay, selalu redraw, sebab itu kita buat kotak untuk mark zone dan intai apa current market price buat di dalam zone tersebut. Okay, contoh kita mark kotak macam ni. Okay, this is the right engulfing to mark. Candlestick ni dia break. Okay, dia break the whole candlestick. Break ke arah mana? Kalau engulf buy, kenalah break ke atas engulf buy. Okay, same thing for engulf sell. Okay, same thing for engulf sell. So, contoh, kalau dia kita mau panggil sebagai engulfing sell, okay. Macam ni. Sekejap Okay, kis cantik sikit. So, kita mark kotak macam ni. So, engulfing cell, dia kena break cell lah. So, this is engulfing cell. Break apa? Break the whole candlestick. Okay. Candlestick, dia kena break the whole candlestick. Break the whole candlestick. Dari shadow sampai ke shadow. Dari high ke low. Okay. Shadow high ke shadow low. High ke low. Break dengan body. Break dengan body. So, how about this? Tengok sini. How about this? Is this engulfing buy? Engulfing buy, but do we take as mark sebagai zone? So, the answer is no. Why? Coba tengok, kalau kita mark kotak, dia break ke tak? Mana ada break? This is not break. Kalau break, dia macam ni. Ini bukan break. Dia tidak break. So, we don't take this as engulfing. Okay? We don't take this as engulfing untuk mark zone. Lagi contoh. Okay, lagi contoh. Engulfing cell lah. So, how about this? Selalunya you guys jumpa. Adakah ini engulfing? Maybe I can do this. Adakah ini engulfing? Lagi satu. Okay. Oops. Let's say another engulfing cell. I draw. Mungkin macam ni shadow. Okay. Adakah ini engulfing cell? Lagi. Adakah ini engulfing cell? Lagi. Lagi. Macam ni. Adakah ini engulfing cell? So, ini contoh dia. So, ada few types. Okay, contoh-contoh. Ni selalunya you will find dekat macam mana situasi dia. Normally you will find at gap. You guys know what is gap, right? Okay. Ini
begini punya keadaan selalunya kamu akan jumpa dekat gap lah. So ada orang cakap this is not engulfing, okay. Ada juga this is engulfing, ada yang tidak. Ini ada yang cakap iya, ada yang tidak. Okay, so let me clarify. The answer is, jangan padam dulu. So the answer is, kalau kita mau kotak, tengok, in the end of the day dia break. Kalau kita mau kotak, yes, break. How about this? Kita mau kotak, break ke tidak? No, ini bukan break. Okay, ini bukan break. But kalau dia buat macam ni, atau dia buat perangai kan? How about this? Dia break ke tidak? Yes, this is engulfing cell. Okay, walau tidak kisahlah berapa candlestick, 1 kah, 2, 3, 4, 5 yang yang break, candlestick yang akan di break tu, okay, as long as dia di break candlestick yang berlawanan, contohnya engulfing candlestick buy ni, so yes, it is engulfing. This is engulfing cell. Okay, same thing goes for this. Okay, kalau we ignore ni, no, this is not engulfing. Ini bukan break. Okay, ini bukan break. Tapi kalau ini muncul, okay, close dan break the whole candlestick, yes, this is engulfing cell. Okay, break, this is engulfing cell, EG cell, so same concept for buy. Okay, same concept for buy, right? So beginilah cara mark zone. Okay, cara mark zone. So some of you tanya macam mana the right way untuk mark zone, kan? So let's save engulfing cell. Okay, engulfing cell. Mark zone, kenalah dari high ke low, shadow high ke shadow low, the whole candlestick mark bawa ke tepi. Okay, pastikan kita mau identify engulfing, kita mau identify engulfing yang break candlestick yang sebelumnya. Okay, so this is engulfing cell, marking from high to low, dari shadow atas shadow bawah lah, basically the whole candlestick. Apa ini? Sorry. Mark the whole candlestick. So simple. This is basic. Okay, this is basic. I have questions. I got questions also. Orang tanya, adakah ini engulfing cell? Adakah ini engulfing cell? Dua-dua candlestick cell. Dua-dua candlestick engulfing, dua-dua candlestick yang warna yang sama. Okay, so actually this is engulfing, still engulfing cell, cuma we don't take this as marking zone lah. Okay, kita mark zone, ambil candlestick yang berlainan warna. Okay, mark zone, I repeat mark zone, ambil candlestick yang berlainan warna, which is satu candlestick buy, satu candlestick sell. Okay, satu candlestick buy, satu candlestick sell. So kita backtest. Okay, backtest. I want to find. Okay, contoh ni hold on. Variance.
Jangan delete nih. Okay. So, my question. Kita backtest baru kamu orang nampak nih. Is this engulfing cell? Tengok dari mana saya mark. Okay, I'm asking about this one. Is this engulfing cell? Okay, and also how about this? Okay, never mind. How about this? Is this engulfing cell? Is this engulfing cell? Okay, is this engulfing by? Is this engulfing cell? Adakah ini engulfing cell? Okay, lagi ya. Adakah ini engulfing by? Okay, adakah ini engulfing by? Okay. So jawapan dia, this is not engulfing cell. Why? Dia tidak break. This is shadow. Kalau betul dia mau break, okay, kalau betul dia break, dia kena buat macam ni. Close di luar zone, okay. Break the whole candlestick. Kena break the whole candlestick yang sebelumnya. So, this is break, okay, engulfing cell. Ini break, yes, engulfing by. Ini break, yes, engulfing cell. Ini break, yes, engulfing cell. Ini break, okay. Ini break. Satu candlestick, dua candlestick, okay. Dua candlestick, break satu candlestick ni. So, this is engulfing by. Same thing, dua candlestick, okay. Break candlestick yang sebelumnya. Dua candlestick buy, break candlestick sell. This is engulfing. Okay. Kalau we ignore this, kita ambil ni dua saja. No, this is not engulfing. Okay, simple So, kita buat lagi sampai kamu faham. How about this? Is this engulfing cell? So it was engulfing cell. Okay, cara tengok macam ni. It was engulfing cell. Ya, betul. Tapi tengok, zone engulfing cell ni, dia break ke atas, break by direction. So this zone yang sebelumnya dipanggil engulfing cell, this is actually EF lah, engulfing fail. Okay, apa maksud engulf fail? Engulf fail bermaksud, okay, kalau awal-awal dia, okay, this is engulf zone. Contoh engulfing cell zone. Kita mark zone dia. Sepatutnya basic kita tunggu dia break sell dan pull back dan kita entry sell. Betul? Okay. Sepatutnya dia macam ni. Tapi terbalik pula, dia break buy instead of sell. Dia tak break sell, dia break buy. Okay, pull back dalam keadaan buy, okay. Automatically instead of mencari point sell dalam zone ni, kita fokus buy. Sebab tu kita fokus buy dekat sini, price naik ke atas. So this is EF lah, engulfing fail. Okay, jelas Senang saya faham ni. Lagi backtest lagi. Okay, how about this? Engulfing cell. How about this? Bukan engulfing. How about this? Engulfing buy. Okay. How about this? So before it was engulfing buy.
Sebab ni break candlestick yang sebelumnya. Nampak kan? Kuning tidak nampak pula. So candlestick buy ni dia sudah break candlestick yang sebelumnya. So this is engulf buy. Ini engulf buy. Okay. Apabila dia break zone ni ke arah sell, instead of breaking buy, dia break ke bawah pula. So this is EF lah. Kita panggil ni sebagai EF. Sebab tu zone ni kita fokus sell, price terjun. So betul lah price terjun. Okay. Jelas ah? Lagi. How about this? Okay. Ini apa? So this is engulfing sell. Okay. Engulf sell, pull back. Okay. Dan kita entry. Okay. Lagi. Ni. Apa ni? This is engulfing buy. Okay. That's engulfing buy. Kalau saya mark macam ni pula. So this is EF lah. Okay. So katanya EF, price masuk, kita buy. Tengok, bye-bye. Why Sebab that's why confirmation, okay, adalah at current market price. So kalau tidak confirmation, zone tu akan tembus. Always remember, zone is sekadar zone. Okay. Bukan masuk terus entry. Okay. Bukan masuk terus entry. Dia ada confirmation dia. Okay. Itu kamu kena belajar lah. Okay. So conclusion dia I'm trying to say is, tidak kisah dia engulf kah, dia EF kah, okay, kalau tidak confirmation, kedua-dua zone ni akan tembus. Okay, tidak kisah dia engulf. Ada orang kata EF zone kuat, EF selalunya kuat. Okay, sekuat-kuat mana pun jadi kenapa tembus? How to answer? So the conclusion is, tidak kisah dia engulf ke EF zone, kalau tidak confirmation, zone tu boleh tembus. Ada possibility. What is most important is dekat sini. Apa current market price buat? Okay. So I think jelas Sekali lagi lah. How about this? Beda. How about this? Ini apa? Itu bukan engulfing lah. That is not engulfing. Sebab kenapa? Dia tidak break ke atas. Kalau betul kita mau panggil dia sebagai engulfing buy, okay, candlestick ni dia kena close body ataupun break the whole candlestick. Yang ni dia tidak break. How about this? Tengok. Ada beza tau saya mark tadi dengan yang sekarang. Okay. So this one is engulfing sell. Okay, why? Sebab dia sudah break ni. Dia sudah break, okay, candlestick yang sebelumnya. Break with what? Dia kena break dan close sebagai, okay, close body. Break dengan body. Okay, same thing. This is engulfing. Okay, so this is engulfing buy. Okay, this is engulfing
Kalau saya buat macam ni, engulfing apa? Engulfing fail. Why engulfing fail? Okay, why? Zone ni, okay, dia break ke atas sudah. This is engulfing fail. How about this? Adakah ini engulfing cell ataupun engulfing fail? The answer is no. Why? Mana ada break? Adakah dia break candle sebelumnya? No, this is just shadow. Dia kena break dengan body. Dia kena close sebagai body, baru dia break. Okay, jelas ah? So once again, this is my own knowledge to share with you guys, conducted by myself. Copyright, okay, by myself, Odai. The date today is 9 January 2021. Okay, so I hope you guys faham. So buat banyak backtest marking. Benda ni I'm willing to share. So benda ni sangat basic, sangat basic. Okay, kalau blur di basic sudah, you cannot go. Benda-benda lain akan susah faham lah. Maksud saya yang advance punya. Alright, advanced knowledge. You guys akan blur. So mantapkan pemahaman ni dulu. Mantapkan macam mana mark engulfing buy yang betul, engulfing sell yang betul, EF buy yang betul, EF sell yang betul. Okay, so that's all. Bye guys.